Hey guys, ஒரு சின்ன அப்டேட். ஓகே, நான் வந்து இன்னொரு செப்பரேட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஜாப் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அரௌண்ட் ஜாப், ரைட்டா? இந்த சேனல் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது மொத்தமாகவே வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான். பட் அந்த சேனல் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஜாப்னா என்ன, எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து அப்ரோச் பண்றது, நீங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க, ஒரு டிரான்சிஷன் நடத்தணும்னா எப்படி பண்ணணும், எங்க என்ன ஏது, இதெல்லாம் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சேனலை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். த மெயின் ரீசன் being that is நம்மளுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐ சி இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ, அண்ட் ரெண்டு பேரையும் ஒரே சேனல்ல கேட்டர் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் வே. அதனால ஓகே, ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க்கை வந்து நான் ஐகார்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இது இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ செக் இட் அவுட், அண்ட் இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட் ப்ளீஸ் டூ like, comment, share and subscribe to the channel. Okay, so hey guys, இன்னைக்கு வந்து நாம இது வரைக்கும் விஷுவலைசேஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம். பாண்டாஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம், நம்பை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம், and visualizations a lot of graphs have been seen, right? Today we are going to step into exploratory data analysis. கேட்டா? So EDA அப்படின்னா என்ன? Exploratory data analysis, where we will do data collection, everything comes under it, right, sir? Yeah. Data analysis, finding the patterns and trends, answering the making decisions, business decisions from that. Good. So இந்த EDA உடைய first process வந்து data வந்து நீங்க understand பண்றது வந்து. So let us start with data engineering. Okay. So I know EDAல வந்து டேட்டா இன்ஜினியரிங்லாம் வராது. டேட்டா இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் EDA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு CSV ஃபைல் எடுத்து அதில் தான் EDA பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? We are going to make it a bit complicated, ரைட்டா? We are going to consume a raw data, analyze it, understand it, structure it, and then proceed with EDA. சரியா? ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு எல்லா டைமும் உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் வந்து ஒரு CSV ஃபைலாகவோ இதாகவோ வராது. ஓகே, அண்ட் இந்த கோர்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் கிரெடிட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, திஸ் கிருஷ்ணாயக். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ கிருஷ்ணாயக்? Yeah, sir. Okay. Yeah, he's doing good job in data science. அவரோட ஒரு வீடியோவில் தான் இந்த டேட்டா செட்டை பற்றி ஐ ஓகே, அண்ட் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஜொமேட்டோவுடைய டேட்டா செட். ஓகே, ஸோ வேணும் அப்படின்னா டேட்டா செட் கேகிள் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிங்க் அதுதான் வருது. ஓகே, திஸ் இஸ் த டேட்டா செட். அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாட் ஆர் திங்ஸ் யூ கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அட்ரஸ், நேம், ஆன்லைன், புக்கு, ரேட்டு, குட்ஸு, ஃபோன் நம்பர், இவ்வளோ தான் வந்து தீஸ் ஆர் த காலம்ஸ் they have derived. Okay, but fortunately I was able to get the raw JSON file of this. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த raw JSON file வந்து எடுத்து we are going to construct our data frame. Okay, the core idea behind that is to show you it is not always the plain CSV file. You can get the CSV file. நாம் பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயத்தோட CSV ஃபைல் எடுக்கணும் அப்படின்னா you can just come over here. ஓகே, இதில் வந்தீங்கன்னா you have this CSV file right here. You can just download this. This will give you the CSV, zomato.csv. Okay, but this is not how things work, right? Not என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா, இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் இந்த CSV ஃபைல் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றது தெரியும். How many of you know how to handle data from multiple sources? எத்தனை பேருக்கு வந்து API கால் அடிச்சு APIலேருந்து டேட்டா எடுத்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியும்? Just do it a bit that way. And இன்னைக்கு we have a special guest as well who is going to work with us, and that guy is Chat GPT. So we are going to. Okay, sir. I am surprised. So yeah. Surprised, yeah. இல்ல இது we are not taken GPT's help for anything. Direct, right?
ஸோ இன்னைக்கு வந்து we will take the help of GPT to understand our data. ஓகே, எப்படி வந்து இடிஏ வந்து நமக்கு இடிஏல ஜிபிடி எப்படி நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுது, எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் காம்ப்ளிகேட்டட், த திங்ஸ் விச் வி மேனுவலி யூஸ் டு டூ, ரைட்டா? இப்போ வந்து இட் ஹஸ் பீன் மேட் ஈஸியர், சிம்பிள். ஓகே, ஐ எம் பிளானிங் டு பிரிங் அ ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஒருத்தன்ட்ட நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். ஐ ரிமெம்பர் தட் transgender which I told you guys about, who got trained in Python and now she is working in German-based company. I just pinged her, but looks like she is busy. I pinged her a few days back. Okay, on the பயங்கர busy. Seriously, she is a really hardworking person. I'll try to bring her as a special guest someday, where we won't talk about any of the data science. We just talk about the career progression. Right? Okay. How she learned. She's like IAM research pre-doc, IAM pre-doc research. Oh. And IAM la RA work பண்ணிருக்கா, research analyst IAM la கிட்டத்தட்ட 3 years. So that's our caliber. It's like வேற level. Let us talk about. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு ராடி அந்த சிஎஸ்வி ஃபைல் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்கிப் திஸ், டைரெக்டாக அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலை வந்து ஜொமேட்டோ சிஎஸ்வியில் எடுத்துக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு கோ த்ரூ த பெயின், I have gathered this JSON file. Okay, இந்த CSV file வந்து ரொம்ப ஒரு dialed down version. நம்மளோட JSON file வந்து we can get a lot of information. Okay, இன்னைக்கு I think we'll be spending most of our time understanding this data. Okay, and இதோட வழக்கம் போல் நம்ம இதோட லிங்க் ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஓகே, நான் அந்த லிங்க் சாட்டில் போடுறேன். ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் இஃப் திஸ் லிங்க் இஸ் ஆக்சசிபிள் டு யூ கைஸ். ஓகே, ஸோ தட் நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ஷுடன்ட் பி இன்ஆக்சசிபிள். இட்ஸ் ஒர்க்கிங் சார். ஒர்க் ஆகுதுல்ல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபைன். 5 JSON file. 5 JSON ஒரு சிஎஸ்வி இருக்கும். அந்த சிஎஸ்வி அவங்களோட டவுன்லோட் பண்ண சிஎஸ்வி அதில் இருக்கும். ஒரு பிபி என்பி இருக்கு சார். பிஒய்எம்பி அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த இதை டிசைன் பண்ணவருடைய பைத்தான் ஃபைல் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஹவ் நாட் சீன் தட். பட் see what basically I thought, இந்த டேட்டா செட் கிடைக்கும் போது what basically I thought is like என்ன சொல்கிறது, ஓகே இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி குட் லேர்னிங் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஓகே சார். ஓகே, பிகாஸ் வாட் சே வி நார்மலி, நான் எப்போவுமே எங்கள் பசங்கள்கிட்ட சொல்கிறது தான், வாட் யூ லேர்ன் outside is not what's happening inside. இப்போ நான் வந்து this part, right, இப்போ வந்து அந்த JSON, இந்த JSON நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஷுட் நோ ஹவு காம்ப்ளிகேட்டட் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கோயிங் டு பி. ஒரு ஸ்டெப் தான் நான் மேலே கொண்டு போயிருக்கேன். this is like very preliminary action actually. இதை விட இன்னும் 10-15 times காம்ப்ளெக்ஸான டேட்டா செட்ஸ்லாம் வரும். ஓகே, not to scare you guys, but that's the truth. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய JSON ஃபைல்ஸ், we have uploaded it. ஓகே, ஸோ வழக்கம் போல் நாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? What is the first step? Load. Import packages. Import libraries. Import pandas as PD. Import numpy as enp. Import cborn as SNS. Import mat.lib .pyplot as plt. சரியா? நமக்கு தேவையான பேக்கேஜ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இப்போ நாம் பண்ண போகிற இந்த ப்ராசஸுக்கு நமக்கு மேட்லாட்லிபோ சிபார்னோ தேவையில்லை. பிகாஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டேட்டா ப்ரெப்.
we are going to prepare our data. So yeah, okay. So we have 5 JSON files. Okay. Normally, என்ன பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி multiple data. I think this is the first time you are going to handle data sources from multiple locations, right? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. So first thing you have to understand is, are these 5 things the same? Okay. df equal to ed.read JSON. Auto suggest. I think collab இவ்வளோ பண்ணாங்க, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆட்டோ சஜஸ்ட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, rename C. Okay, df.head. ஸோ இப்படி தான் நம்மளுடைய JSON டேட்டா இருக்குது. Are you able to make any sense out of this? Yes, sir. கிட்டத்தட்ட CSV மாதிரி தெரியுது சார். ஹெட் வித் ஹெட்டிங்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லேயே நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு. That is not GSV. See, that's not CSV. You have got a table. So நீ நார்மலாக உங்களோட ஃபைலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனா இதுதான் உனக்கு கிடைக்கும். Okay. Now let us just try to understand, are we getting the same structure everywhere? See, we are not getting the same structure in all the files. See, not all the files are in the same structure. This is the first thing you have to understand. See the difference? Few columns are missing. இந்த கடைசியில் வரக்கூடிய என்னாச்சு, ஃபைல் 5 இந்த கடைசி வைக்கிற மெசேஜ், கோடு, ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் சில ஃபைல்ஸில் இல்லை. So you have to understand whether you are having all the files in the same structure. This is basically to understand நாம் எதுக்குள்ளே தலையை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது. You might be working on one single file and அடுத்த ஃபைலை பார்த்தோன்னா entirely 360 டிகிரியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷீட் எடுத்துக்கோ, country code. This is an Excel file. Okay, this Excel file does nothing but just has the country code and its reference. அவ்வளோதான் இந்த Excel ஃபைலோட வேலையே. Okay. Yes, sir. If you are doing the data preparation and assuming everything is going to be in the same format and you don't understand this is a different, entirely different thing, you will be get stuck. இந்த ஃபைலில் வந்து நீ உன் கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது it will get அடிக்கும், error அடிக்கும், right? So now you have to understand இதில் எதெல்லாம் உனக்கு தேவை, எதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லைன்றது. Okay, just let's note down these columns. Okay, இதெல்லாம் ஃபைல் 4ல இருக்கு. Okay, ஃபைல் 5ல என்ன இருக்கு? இதெல்லாம் ஃபைல் 5ல இருக்கு. அதே தான். So start. See, you see the columns have been interchanged. Yes, sir. Column changed. Extra 3 message, code, status. Okay, let us come there. File 5. Okay. See, again to say EDA in the part வராது நார்மலா. But if you are creating a pipeline which is to perform a proper EDA, இதெல்லாம் you have, these are the steps you have to do. You have to understand your data. Okay, கொஞ்சம் complicated data structure இருக்கும். You have to understand and go. But if you feel like எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, just EDA மட்டும் போதும் அப்படின்னா you may skip this. Right? But I am just letting you guys know so that because ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து டேட்டா இன்ஜினியரோட வேலை.
Okay, I'm just giving you guys this because என்ன ஆகும் அப்படின்னா we will be under the assumption நமக்கு ஒரு 5 ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 5மே ஒரே ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்றது. பட் the first thing you have to understand is in what structure your file is, right? And still we have not got into the complication part. 5 ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ 3 2 and the file number 1. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த 5 ஃபைலும். ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய ஹை லெவல் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இதெல்லாம் what we have to understand is the results found. I think this is the number of results that has been found every time. So இந்த ஒவ்வொரு ஃபைலும் ஐ எம் அஸ்யூமிங் திஸ் இஸ் API கால் which is made to Zomato database. வரக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் அப்படியே எடுத்து ஜேசானை போட்டு அந்த ஜேசானை தான் அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்டா? which is why it is saying okay இத்தனை ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது 5 டிஃப்ரெண்ட் ஃபைலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ which means this result found column is nothing but the number of responses we got. Okay, let us hold it there. ஸோ அடுத்தது என்னன்னா சில இடத்துல என்ன இருக்கு, the results chart has இந்த மாதிரி அசைன் ஆயிருக்கு. ஸோ ரிசல்ட் ஸ்டார்ட்ன்றது 3rd பாயிண்ட் பொசிஷனில் இருக்க வேண்டிய 1st பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, ரிசல்ட் ஷோன் which is supposed to be in the 2nd position has gone to 4th position. The restaurants-ன்றது so it's just skipped out. Okay, the message code status அப்படிங்கிறது most of the placesல வந்து it's none. ஸோ அந்த காலம்ஸ் தேவையில்லை. ஓகே, this is one part. உங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் பார்த்த உடனே you are going to understand this, ரைட்டா? and the next one, இப்போ you have this data but இந்த டேட்டாலேருந்து உங்களால் ஏதாவது இன்ஃபர் பண்ண முடியுதா? இல்லை, because you don't know what the restaurant type is, what nothing. restaurant details எல்லாம் தெளிவாக இல்லை. ஏன் இல்லை? because one single column குள்ள the entire JSON response இருக்கு. so this is the part where you have to go get whatever data you want, bring it out. okay, ஸோ ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் ஒரு பர்டிகுலர் காலம் மட்டும் எடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? bracketல டைப் பண்ணனும் சார். df1 bracketல restaurants. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் காலம், ஏன்னா இது ஒன்றில் தான் வந்து டேட்டா மெயினாக இருக்குது. ஓகே, அதனால் இந்த இதை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போது இதுலேயுமே யூ ஆர் நாட் மேக்கிங் எனி சென்ஸ். ஸோ ஐம் அஸ்யூமிங் திஸ் 479. ஓகே, இந்த 479மே வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் அண்ட் API கால் 479 API கால் அடிச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்ஸையும் தூக்கி அவங்க ஒரு ரோவை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் வாட் தட் இஸ், ரைட்டா? ஸோ இதுதான் உங்களுடைய மெயின் டேட்டா, ரைட்? ஸோ இதில் நான் வேல்யூ இருந்ததுன்னா யூ டோன்ட் ஆக்சுவலி நீட் தட் those rows. You can simply go ahead and say drop in it. ரெஸ்டாரண்ட் டீட்டெயில்ஸே இல்லாமல் வாட் இஸ் த பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ அதனால் அதுக்கு நம்ம வந்து அடுத்து வரலாம். ஸோ now we are trying to understand the first one. இந்த ஒன்று மட்டும் நம்ம எடுத்து வந்து we will try to understand. See where the data has been hidden. Oh my gosh, wow. That is within one rows, one column. Now you have to do this for 479 rows and 5 different files with 5 different structure. புரியுதா உங்களுக்கு? This is how your data will be normally. Okay. இப்போ வந்து உங்களுக்கு அவன் டைரெக்டாக API கொடுக்கல. They have just given you the JSON file.
பட் நீங்கள் டேட்டா கன்சியூம் பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் டு ட்ரிகர் அண்ட் ஏபிஐ ஸ்பெக்ட் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஜேசன் ஃபைலாக அவங்களுக்கு வராது. தே வில் ஜஸ்ட் சே, இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. தே வில் ஜஸ்ட் சே ஓகே இதான் ஏபிஐ கன்சியூம் பண்ணிக்க அப்படின்றாங்க. It's your responsibility to do a number of API calls, gather all the information, store it and do the analysis. ரைட்டா? ஸோ இட்ஸ் வெரி இப்போ கரண்ட்டாலாம் வந்து இப்போ யாரும் அந்த மாதிரி ஃபைலாக கொடுக்குறது இல்லை. பட் தெர் ஆர் ஸ்டில் கேசஸ் வேர் பீப்புள் சே இல்லை நான் என் ஏபிஐலாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது, நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைல் லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் இன்னும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. பிகாஸ் let us say some big MNCs, right? They will just need a proof of concept. அவன் எதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் ஏபிஐ கொடுக்குறான்? சரியா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி. நாம் இன்னும் ஃபுல் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கு போவே இல்லை. நார்மலி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா இதை ஃபுல்லாக அப்படியே காப்பி பண்ணி we will try to understand or analyze the data. It's quite long. You see, நம்ம ஒரே ஒரு ரோலை இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கோம். ஓகே, நம்மளுக்கு தேர்ஸ் திஸ் டூல் கால் ஜேசன் பியூட்டிஃபையர். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஜேசன் பியூட்டிஃபையருக்கு வந்து தான் இங்கே தான் வந்து வி வில் நார்மலி வி வில் ஸ்ட்ரக்சர் த ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது பார்த்தீங்களா எரர் அடிச்சிடும். அந்த ஜேசன் வந்து ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருக்காது. ஸோ உட்காந்து தேடுவோம். You see how big this is. At one single response is 1036 lines and you have to ஏதோ ஒர்க்கில் ஏதோ bracket மிஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் to avoid this, right, or to speed up this process, we are going to call in our best friend. Okay, this guy can help you. ஓகே, வந்து லிமிட்டேஷன் இருக்குமா சார்? லைக் இவ்வளோ ரோஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பேக்கேஜ். நீ வந்து எவ்வளோ பே பண்ணி வாங்கின அப்படின்னா உனக்கு இது அந்த மாதிரி. சரியா? இப்போது நான் பே பண்ணலை. ஓகே, ப்ராபப்லி eventually if we but see this is the future, guys. Okay, you may like it or not. GPT as your ally is the future. எப்படி வந்து நம்ம டிசிஎஸ் சிடிஎஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போதில் கூகுள் க்ரோம் வந்து நமக்கு அலையாக இருந்ததோ, ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ வந்து எந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு அலையாக இருந்ததோ, ஜிபிடி இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அ லாட். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இந்த இதை வந்து ஃபுல்லாக அதால் நம்மளால் இது ஃபுல்லாக இருக்கும் அனலைஸ் பண்ண முடியல. அண்ட் திஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? வி கேன் ஸ்டில் கோ ஸ்மால். ஸோ இதை நீ பார்த்த உடனே உனக்கு தெரியணும். ஓகே, எதுவுமே இல்லை, you are just looking at it. What do you see? இதை பார்த்தோன்னே உனக்கு எனக்கு இந்த இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன தெரியுது? ஜஸ்ட் ரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கற சிக்னல். just the highlighted part. இதை பார்த்தோன்னே உனக்கு என்ன தெரியுது? ஓகே, ஓபன் பிராக்கெட் தான சார்? லைக் அகலே மியூட். சாரி சார், ரெக்வெஸ்ட் சார். இது இந்த ஹைலைட்டட் பார்ட் இதுதான் பைத்தானோட பேசிக்ஸ். இங்கே தான் வந்து பேசிக்ஸ் படிங்கன்னு சொன்னது. இந்த நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன், தெரியுதா? ஓகே சார். டிக்ஷனரி ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். என்ன டிக்ஷனரி? யா, one person அதோட வேர்டும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது? டிக்ஷனரி இல்லையா? What does this bracket represent? First square bracket is listed. List kulla dictionary. So yes, this is how we normally used to do, because back when we started we didn't have these GPTs and all, right? அப்போ வந்து நாங்கள் இப்படி தான் பண்ணுவோம். ஸோ இதான் வந்து என்னுடைய ஃபஸ்ட் ரோல் இந்த வேல்யூ. ஓகே, see you have to இது எல்லாமே காமன் சென்ஸ் தான், ரைட்டா? மறுபடியும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது, மறுபடியும் எங்கேயோ ஒர்க்கில். ஸோ ஏதோ ஒர்க்கில் அது வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத அது சொல்லுது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஜிபிடியோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் டூ திங்ஸ். உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஜிபிடி. இது தெரியாமல் கூட நீங்கள் கேட்கலாம், பட் தெரிஞ்சுட்டு போகிறது பெட்டர்.
I can just go and say format this, please. Format this JSON, please. You see how it is giving me? Yeah. Right. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து தெரியும், ஓகே இதெல்லாம் என்னோட கீ, இதெல்லாம் என்னோட வேல்யூ. ஸோ இதை எடுத்த உடனே ஐ கான் ஜஸ்ட் கோ பிளைண்ட்லி அண்ட் சே ஓகே எனக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துகிட்டு இதே ஃபார்மெட்டில் எல்லாமே இருக்குன்னு பிளைண்டாக அசியூம் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் அஸ் டு ரன் எவ்ரி திங் தட் இஸ் தேர் இன் த சிஸ்டம். ஏன்னா இங்கே பாரு, this one it is saying it has written 17,151 response. That is one row which is containing that much அப்படின்னா அதோட cell phone numbers இருக்கு. So that is a huge volume. நம்மளால் வந்து அந்த அளவுக்கு இதாக போக முடியாது. I don't know whether that is the exact number of restaurants that has come out. நான் அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்கல. So but you have to understand this. Okay, இப்படி தான் ஒரு ரெஸ்டாரண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ அ கப்புள் மோர். சரி, இது ஒன்று. லெட் அஸ் ஜஸ்ட் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நான் 0 பார்த்துட்டேன், 1 எடுத்துட்டேன். இதெல்லாம் we used to do this manually, ரைட்டா? இப்போ GPT வந்ததுனால ஓகே, now GPT வந்ததுனால GPT is having a lot of features. இல்லைனா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜேசான் ஃபார்மேட்டை போவோம், அங்கிட்டு அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் இதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கீ கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதா இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். ப்ளஸ் we have done this because இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா டேட்டா ஒழுங்காக வராது. But with GPT, I'm just showing you how fast it is working on. But still, you should be knowing what question you have to ask the GPT. நீங்களாம் GPT வந்து வேலை எடுத்துக்குதுன்னு சொல்லுதுல்ல, அதெல்லாம் கிடையாது. GPT is kind of the calculator or the computer you are placing in the mathematician's hand. நான் எப்பவுமே GPT அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். You are the mathematician. The calculator is just a calculator. It is not going to do its calculations on its own. Okay, but you can get the job done out of that damn thing. Okay, GPT is still the same. Until the AI becomes AGI, we don't have a problem. Okay, AGI. No, what is AGI? AGI என்ற ஒரு இதுதான் சார், லைக் ஃபிலிம் மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே திங்க் பண்ணி இல்லை ஆகுமெண்டட் என்னமோ வேறு ஏதோ ஒரு மாதிரி. It's no AGI artificial. It's not artificial intelligence. Artificial artificial general intelligence. Okay, that matches or surpasses human cognitive capabilities across a wide range of cognitive tasks. அது வர வரைக்கும் நம்ம பிரச்சனை இல்லை. GPT is still a AI. ரைட்டா? ஸோ யூ நோ தீஸ் டூ. ஸ்டில் இந்த ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் லைக் லார்ஜ், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ஸ்டில் ஆஸ்க், கேன் யூ கம்பேர் both the above structure and let me know if there is any difference in the difference between them. Okay, let's start. See, structure wise, நான் கொடுத்த கொஸ்டின் தப்பு. கம்பேர் பர்சன் லெட் மீ நோ, அது வந்து டேட்டாவை மொத்தம் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் தே ஆர் சேம். ரைட்டா?
Okay, we'll stop him. Data structure, key structure. Keys is a key value pair, right? Okay. இதுவே காமனாக தான் இருக்குது, எதுவும் டிவியேஷன்ஸ் இல்லை. See how the keys are structured அப்படிங்கிறது கூட உங்களுக்கு அது வந்து it's giving you the hierarchy. Let us ask it. So there are a lot of these kind of things you can do with GPT. Photos are empty array, you see. இது வந்து பெய்டு வெர்ஷனில், இன்னும் பெய்டு வெர்ஷன் தான் there are a lot of things. This is not a paid version actually. I'll try to get a paid version. I think upgrade பண்ண $25 at $20 just so now okay we understand okay இதுதான் பா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ the difference என்ன வந்ததுக்கு, sometimes no keys exclusive, no keys exclusive in JSON, ரைட்டா? ஸ்ட்ரக்சர் சேமாக தான் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபோட்டோஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது, இதெல்லாம் டேட்டா லெவலில், ரைட்? Now let us get the common structure so that we can go get this data into our application. I'm just uploading that JSON file, just saying give me the JSON structure of this file. And trust me, these are the tasks which were done by an entire team previously, the data engineering team. Right? Okay. There will be guys who will be sitting doing all this stuff. So it's giving us the structure. Top level keys, results found, restaurants, that's top level. The restaurant object structure, each object in the restaurant contains this. Restaurant basic information irukku, restaurant ID container irukku, location information irukku, restaurant kulla location info, I think idukulla varum nenikiren, basic information, location. காலையில இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்கறதால it said free limit expire ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, which is fine. Okay. No sir, sometimes என்னன்னா GPT 4.0 தான் லிமிட் முடிஞ்சிருக்கும். GPT 4 has nothing. GPT 4 has nothing. Share. Say okay. Right. So இப்போ வந்து we have found out the structure. In the structure we have to extract data to our CSV file. Let us try that as well. Okay. Give me 1 second. So let us do this as well. சரியா? இப்போ நான் வந்து என்னோட CSV ஃபைலில் வந்து I'm just going to generate a data frame. Okay. File already open, file okay, JSON which file open, okay. With open JSON and let's open that in the readable format. These are Python basics, and I assume you guys have already gone through that Python basic playlist which I told you guys to. Okay. பார்த்தீங்களா இல்லையா? Yes sir. இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கு சார். பார்த்தா உனக்கு இதெல்லாம் புரியும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது you will know. Yes, data you're loading.
உங்களுடைய டேட்டா வந்து we are just converted that into the JSON object. ஸோ நார்மலாக ஏபிஐஸோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் வரும். என்னதான் ஜேசானாக வந்தாலும் நார்மலாக ஏபிஐயோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து ஜேசானா பாஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஓகே, சில சிஸ்டம்ஸ் இப்போ வந்து they are smart enough, they are just getting the data out as இது itself, JSON object itself, but basically it will come as a raw string key value pair, ரைட்டா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் படி இங்கே நம்ம பார்த்துக்க ஸ்ட்ரக்சர் படி ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்ஸ் ஃபவுண்டு, அதுக்கடுத்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ். இந்த ரிசல்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம், அந்த ஜஸ்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் ஃபவுண்டு. அதுலேருந்து நமக்கு பெருசாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எதுவும் இருக்க போகல, அன்லெஸ் அண்டில் we can just check if it is ஜீரோவாக தான் நீ அது பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ரைட்? ஸோ பட் இஃப் இட் இஸ் ஜீரோ நம்ம வந்து லூப் பண்ணாலும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, பிகாஸ் த லூப் இஸ் கோயிங் டு ரன் only 0 times. அதனால் let us just start from இந்த key, ரைட்டா? Okay, data.get restaurants. List object has no attribute get. Yeah. Data and list வருது, JSON தான வரணும். லிஸ்டா வருது சார். ஓகே, அப்படின்னா it's giving me the restaurant details. First இதை விட்டுட்டு டேட்டா அந்த ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து மட்டும் வருது. ஓகே, இப்போ இங்கே இருந்து இதோட டைப் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கே போடு தானே, இது இல்லை, எங்கே நம்ம எடுத்தோம் அந்த இது டிக்ஷனரி ஆயிடுச்சு, கீழே போட்டிருக்கோம். ஓகே, இது டிக்ஷனரி. இப்போ இதில் வந்து நமக்கு தேவையான அந்த வேல்யூஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இது உள்ள இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட். See, this is how the structure, இப்படி தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் டேட்டாவுடைய ஸ்ட்ரக்சரை you have to traverse. This is the JSON. Okay, dot get of restaurants. Okay, I don't know why this is okay. The restaurant ulla again there is this set restaurant online delivery. Zero 1 2 I think. Type object is not subscriptable. This is how it is traversed. Yeah.
Restaurant is இல்லை சார். வரேன். Let us give it a check. இல்லை இருக்கே. ஓகே. df 1 of 0 கொடுக்குமா? என்ன இருக்குது? எப்பா ஜிபிடி ஏன் யார் பண்ண போய் டாட்டா காட்டினா விடுங்க கேட்டுறேன். ஜிபிடியை பொறுத்த வரைக்கும் we have multiple accounts, so we can go and ask multiple. Yes sir. ஓகே, ஏதாவது ஒன்று ரெஸ்டாரண்ட் ஃபார் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், செட் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், ஸோ நார்மலைஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் PD1 okay, let's try this one. ஓகே, இது ஆல்ரெடி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஃபைல் பாத் டைரெக்டாக file.json ரைட்டா கொடுத்துட்டா வந்துடும் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் யாரை படிக்கிற underscore data is equal to See, this is a boring process, boss. Normally, you won't see these kind of things in the sessions. Okay. This is not actually needed for an EDA. You see that number of restaurants which we are skimming through. See, it's going on. I'm just trying to reach the top. நான் ஹெட்டு வராது JSON ஸ்ட்ரக்சர்லாம் டேட்டா லிஸ்ட்டாக தானே வருது. டேட்டா ஆஃப் 0 ரைட்டா, டேட்டா ஆஃப் 0 இவ்வளோ வருதா? ஓகே, டேட்டா ஆஃப் 0 0க்குள்ள இருக்கக்கூடிய get off the restaurants. ஓகே, இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இது இல்லை சார் கீழே. ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்குள்ள நமக்கு லிஸ்ட்டாக வந்துடுச்சு. ஓகே, ஐ திங்க் இதில் வந்து we can say 0 1 0 நான் கொடுக்குறேன்னா அதில் கூட அந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் எனக்கு வரணும். ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ்
See, this is how you traverse. இது வந்து unless until you understand the JSON structure, you won't be able to do this. So ஏன் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன் அப்படின்னா, most of the times you will have to consume data from API. ஓகே, அண்ட் உங்களால் தெளிவாக வந்து அந்த ஏபிஐ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி உங்கள் டேட்டா கொடுக்க உங்கள் சிஸ்டம் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா இட் ஒன்ட் ஒர்க். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி திஸ் இஸ் நாட் அ ரோல் ஆஃப் டேட்டா இன்ஜினியர். மோஸ்ட்லி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏபிஐஸ்லாம் ஆல்ரெடி அவங்க கரெக்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணி பவர் பிஐயில் போட்டோடனே ஆன்சர் வர மாதிரி அவங்க ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, ரைட்? பட் சம் கேசஸில் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே, யூ ஷுட் நோ how to traverse through that. Okay, you should know what question, என்ன மாதிரி டேட்டா, என்னோட டேட்டா எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்க தெரியணும். ஓகே, டாட் கெட் ஆஃப். இப்போ நான் ரெஸ்டாரண்ட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வரும். இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும், ஹேஸ் ஆன்லைன் டெலிவரி, ஃபோட்டோஸ், இந்த டீட்டெயில்ஸ் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வரும். ஓகே, அது போக இப்போ எனக்கு லொக்கேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர். இதுவாது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். See, this JSON formatter is a very good tool. I have used it extensively for quite some time. ஆனால் நம்மளுடைய யூஸ் கேஸுக்கு அது ஒத்துக்க மாட்டேங்குது, முடியாதுன்னு சொல்லுது. ஓகே, தட் இஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணி எடுத்தோம்ல, இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ரெஸ்டாரண்ட் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆன் த ஹையரார்கீஸ். ஓகே, இதான் அவுட்டர் மோஸ்ட் கீ. இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்ற அந்த கீக்குள்ளே தான் மற்ற இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு சி வேர் த ப்ராக்கெட்ஸ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ். ஸோ இந்த யூசர் ரேட்டிங் அப்படின்றதோட ப்ராக்கெட் இங்கே ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது. ஆர் அப்படிங்கிற ரேட் இதோட ப்ராக்கெட் இங்கே ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ வென் யூ சே ரெஸ்டாரண்ட் அதோட வேல்யூ எங்கே வரணும்? இது ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் இல்லை, இது லொக்கேஷனோடது. I think that's the end. இங்கே தான் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, லெட்ஸ் see. ஆமாம், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்த உடனே அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ஆன்லைன் டெலிவரின்னு இருக்கும் பாருங்க. $0 ரெஸ்டாரண்ட் நீ கொடுத்த உடனே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஆஸ் ஆன்லைன் டெலிவரிலேருந்து ஆரம்பித்து வேல்யூ எங்கே போய் முடியுது? ஈவன்ஸ் யூஆர்எல், விச் மீன்ஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனாக இருந்த அந்த இது. ஸோ நாவ் இதுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் ஆஸ்க் ஸ்டார்ட் ஆஸ்க். இப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து ஃபோட்டோ யூஆர்எல் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா this is how you extract your data. This is how you structure the data. Dot get photo URL மட்டும் வேணும்னா அந்த ஃபோட்டோ யூஆர்எல் மட்டும் வரும். இந்த மாதிரி இந்த டேட்டாவை இவ்வளோ டீப்பாக போய் இந்த டேட்டாவில் உங்களுக்கு என்னென்ன காலம்ஸ் வேணும், இந்த இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கீயும் உங்களுக்கு காலம். Price range, that is a column. Okay, there will be a user rating text, that's a column. This is how you have to go deep into your data. You can't just work on the data which is like plainly given to you. அதனால தான் நான் எப்போவுமே என்ன சொல்கிறது, இவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், இதில் பைத்தானுக்கு ஏதாவது வேலை இருந்ததா? பைத்தான் ஒர்க் கேம் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட். ஜிபிடியில் நாம் என்ன கேட்டோம்? நான் என்ன பண்ணுவேனோ அதை எனக்கு ஈஸியாக நீ பண்ணி கொடுன்றதான் நம்ம கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் டேட்டா. These are like groundworks. These things are boring, okay, but these are needed. If you are saying I am a data scientist, you can't say I won't do data engineering. Like I said, data scientist is a combination of data engineering, data analysis, machine learning and deployment. இதெல்லாம் சேர்ந்தாதான் data scientist.
ஆர் யூ கேன் சே ஐம் டேட்டா அனலிஸ்ட், ஐம் டேட்டா இன்ஜினியர் நான் சொல்லிக்கலாம். டேட்டா இது இப்போ நீங்கள் பார்த்த ஒர்க் வந்து டேட்டா இன்ஜினியரோட ஒர்க்கு, ரைட்? அவங்க தான் டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து என் டேட்டா ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கா, இது வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது, என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, எனக்கு என்னென்ன. ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு இந்த காலம்ஸில் டேட்டா வேணும்னு கேட்பாங்க. அதை த டேட்டா இன்ஜினியர் வில் பிக் அண்ட் கிவ். How does that guy do? This is how that guy does. And they draw the line saying, okay, நீ கேட்ட டேட்டா இதுதான், நான் கோட்டை போட்டேன், இதுக்கு மேலே உள்ள நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. Because they don't bother looking at, okay, அதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்குதுன்றதை பற்றி யோசிக்கிறது கிடையாது. இந்த வாங்கிட்டு போகிறவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் என்ன பண்ணான்றது யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ EDA, I'm not just talking about the EDA. When you talk about data science on a whole, it is more of doing these kind of groundwork, or we call it as grunt work, than sitting and coding. That's why I always say data science is not about coding. Hey, இதெல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ நம்ம எத்தனை லைன் கோட் அடிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் டம்மி, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இங்கேயுமே பாருங்க நம்ம அடித்த கோடை வச்சு we have got the plain English out. Okay, this one we didn't get any proper answers, so we left it off. This is the actual code. Okay, file path கொடுத்து அந்த 3-4 லைன் கோடு தான் பைத்தான்ல அது மொத்தத்துமே அடிச்சிருக்கோம். Right, when someone looks at these 4 lines of codes, they will be like, oh, இந்த 4 லைன் கோடில் இவ்வளோ எடுத்து வந்துட்டாங்களா. அந்த 4 லைன் கோடு கொண்டு வந்து நம்ம 1 மணி நேரம் சண்டை போட்டுருக்கோம். This is what happens everywhere. So when you look at the code blindly, okay, so that's why I say by data science க்கு வரும்போது keep your tools aside. What you want to know, you are going to play with the data. What exactly do you want to know? You see that CSV இவ்வளோ தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த CSV ஃபைலை பார்க்குறீங்களா? You see what are the columns which are having? Restaurant ID, name, country code, city, address, locality purpose, latitude, longitude, cosines, average cost, currency, has table booking, online delivery, switch to order, price range, aggregate, rating, color, text, all of that. This is the CSV file which someone has already done these jobs and got extract. So are these the only data which is there? You can get into your raw data. So அதனால தான் நான் எப்பவுமே raw data you can get in, you can understand a lot more, right? And working with this raw data, so this is like semi-structured data. Okay, and இதே வேலை இப்போ நம்ம பண்ண இதே வேலை நீங்கள் வந்து ஒரு unstructured data பண்ணீங்கன்னா that is where the big data comes in. Instead of these JSON files, you will be having unstructured data. And most of your queries will be running in the big data environment. Hadoop ஆகட்டும், Hive ஆகட்டும். Hadoop வந்து storage, Hive, PySpark, இதெல்லாம் unstructured data. அங்கேருந்து எடுப்பீங்க. ஸோ PySparkலாம் வந்து streaming data. okay, sir. Right. So this is how you have to approach your problems in data science. Okay, it's not just feeding the data into the tool and getting it out and saying, okay, I'm done. No, that's not how it works. That's not. Right? You have to go, you have to basic, இதெல்லாம் general common understanding தானே. You just have to see, இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செட் வருதுன்னா, ஓகே இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியணும். ஆஸ் ஆன்லைன் டெலிவரி இருக்கா இல்லையான்றது ஒரு காலம் வச்சுருக்காங்க. This is a JSON, that's why whatever key that comes here, that is actually a column in your RDBMS. உங்கள் CSV ஃபைலோட காலம் நேம் தான் இங்கே கீயாக வரும். So this when will you know? Only when you know the basics of the data structures. என் CSV ஃபைல்லாம் எப்படி இருக்கும், JSON எப்படி இருக்கும். These things has nothing to do with Python. CSV ஃபைலுக்கும் பைத்தானுக்கு என்ன சம்பந்தம்? உங்களுடைய JSON-க்கு பைத்தானுக்கு என்ன சம்பந்தம்? They are like different data types. JSON in Python is going to be the same as JSON in JavaScript or JSON in Java, right? Okay. அதனால தான் நான் எப்பவுமே என்ன சொல்கிறதுன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு 2 ஸ்டெப் பின்னாடி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் டூல்ஸ்லேருந்து பின்னாடி ஒரு 2 ஸ்டெப் வாங்க.
look at the raw data, understand, go through. இதை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். Okay, what is this rating text? Rating of the food. சரி, அது what is the type of that column? Yeah, it's a string. Yeah. Think as a data scientist. Okay. What is this? Categorical column. This. Good. Rating color. Is it relevant to your data analysis? No. Votes? Yes, sir. Yeah. What is that? What data is it? Numerical. Yeah. Is it a discrete data or continuous data? No, it's a Discrete data. Yeah, Why? discrete. Yes. There cannot be any fractional votes. Yeah, no. It can be one or no. Okay. Restaurant ID. Is it going to make any impact in any of your analysis? It's a unique identifier, sir. Each restaurant will be. So, is it going to make any impact? If it doesn't have any extra name, then you may get an. No, it doesn't matter. அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு யூனிக் ஐடி. அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? Restaurant ID is just your data analysis won't have any impact on that ID. No. Okay. No, What is this? Is it whether online delivery is mode of delivery? Yeah. Whether it's online or. Okay. Other outcome என்ன? Boolean, zeros or ones. Boolean, true or false. Yeah. So you don't need a Python or anything to say or analyze your data like this. Right? Every one of these key which you are looking at. நார்மலா என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆகுதுன்னா எல்லாமே CSV ஃபைல் எடுப்பாங்க, உடனே எடுத்து டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணி டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணி நான் அங்கே எடுத்து இங்கே எடுத்து அக்ரிகேட் டேட்டாவை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியா, அதான் கொஸ்டின். ஒன்லி வென் யூ நோ, பார்த்தவொடனே எனக்கு இதை பார்த்தவொடனே தெரியணும், நான் எதுவுமே பண்ணல, எந்த டூல்மே இதான் என்னோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தவொடனே தெரியணும். ஓகே, அப்போ இது வந்து கேட்டகரி டேட்டா, இது எனக்கு வேணும். யூ சி திஸ் API key. No, we don't need. This is a privacy issue. Those idiots shared the API key along with the data set. Your JSON, the JSON you are making, the API call you are making is actually returning you the API key as well. This is a very big security or privacy issue. யாராவது API கண்டுபிடிச்சி இந்த கீயை யூஸ் பண்ணி அடித்தான் அப்படின்னா அவன் டேட்டாவில் வெளியே வந்துடும். Maybe they might have kept the API key individually. If that case, then again that's a bigger issue. ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்டோட API keyயும் இந்த மாதிரி டேட்டா செட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் லைக் okay, this is where the engineering part, the data security part comes. Remember we talked about the HIPAA. When you are working on the medical insurance, you should know which data you should give out and which data you should not. These are like blunder security leaks. அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க எல்லாத்தையும். And we don't even know whether this API key allows them to manipulate the data. ரீடுக்கு மட்டும்தான் இந்த API key பிரச்சனை கிடையாது. What if that API allows you to edit the data and update it? I can go and say, okay, என் ரெஸ்டாரண்ட் கூட ரேட்டிங் அது 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Right? Yes, sir. So these are things everyone should be careful about. Okay, but we can't do anything. But when we are working, you should be careful. See, உங்களுடைய யூஸ் கேஸ் வரும்போதே யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே இதுதான் என்னுடைய டேட்டா, இப்படி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் இதை சொல்கிறதுக்கு யூ டோன்ட் நீட் அ டூல் ஆர் யூ டோன்ட் நீட் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பர்சன். ஓகே, ஸோ நான் the same thing, it might be like sounding idiotic, but let me iterate it one more time. If you are really a data scientist, you should be able to understand the data, not dependent on the tool. Yes, sir. இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ இதுக்கு என்ன இந்த இதுக்கு என்ன ஒரு கிராஃப் போடுவீங்க? which chart will you do? As it online delivery. No. Which chart will you do if you are analyzing this data set?
Sir, two options are as online or don't have online. அப்போ bar chart இருந்தாலும் தெரியும் or by chart By chat, categorical chat. Yeah. So, simple. User rating. Rating, we have to Rating text with votes. Which one will you use? Mostly rating text will be better. And similar இருந்தது அப்படினா which one will you rating against the votes. Okay, against votes. Okay, votes, okay. Which plot will you use? ஆறு நாளா உட்கார்ந்து கழுதியா கத்தியிருக்கேன். கேட்டகரிஸா வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி vote count, histogram கூட தெரியும் சார். Instagram போடலாம், count plot போடலாம். 6 நாள் உங்களை எல்லாம் உட்காந்து படமா போட்டு கலக்கலா காமிச்சிருக்கேன். See, this is what right. ரைட்டா? இப்போ புரியுதா? சரி சார். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நாம யாரும் பண்றதே கிடையாது. உங்களுக்கு no, be honest with you. When you get a data set, how many of you go open your data set before feeding into your data? How many of you just look at the data set and do all this? Yes sir, first load பண்ணிடுவோம். But ஆனா after or one pointல வந்து we'll be stuck. So we have to go back. See, the reason I'll tell you, the reason I know all these things is because I started my data science career in the R&D department. பழைய கம்பெனியில் வந்து BICOE அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். BI Business Intelligence Center of Excellence. Okay. That's Center of Excellence. That is not a department where you develop and share. அங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா இதெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் கையில் எழுதுவோம். ஸோ ஐ ரைட் இட். பசங்களாம் டைப் பண்ணுவாங்க. ஐ நார்மலி ரைட் இட் இன் பென் அண்ட் பேப்பர். நோட்டாக எழுதி வச்சுருப்பேன். ஒரு டேட்டா செட் வருது இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுட்டு ஐ வில் ரைட் லைக் 4-5 pages. Okay, அதுக்கப்புறம் தான் we go and because that is the plan. You have to have a plan in implement. இவ்வளோ டீப்பாக ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அந்த டேட்டா இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் ஃபுல்லாலாம் முடிக்கல. we just found out இந்த இடத்துல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்றது. இனிமேல் இதை ஃபுல்லாக நான் எடுத்து ஒரு கோடு எழுதி அதை நான் வந்து டேட்டா ஃப்ரேமை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதில் நல்வெலிஸ் இந்த ட்ராப் பண்ணி விட்டுட்டு அண்ட் அங்கே இருந்து தான் என்னுடைய ஆக்சுவல் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். அங்கே இருந்து தான் ஐ வில் சே ஓகே இதுதான் என்னுடைய டேட்டா ஃப்ரேம், இதில் இருந்து தான் நான் எனக்கு தேவையான எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தேட் வில் பி யுவர் மெயின் டேட்டா செட். அதோட சப் டேட்டா செட்ஸ் யூ வில் மேக் காப்பீஸ். தட்ஸ் வை ஆல்வேஸ் சே கீப் யுவர் மெயின் டேட்டா செட், டோன்ட் டிஸ்டர்ப் இட், மேக் காப்பீஸ் அண்ட் ஒர்க் ஆன் இட். உங்களோட ஒவ்வொரு யூஸ் கேஸுக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா தான் தேவைப்படும். ரைட்டா? ஸோ யூ கேன் ட்ராப் அ ஃபியூ காலம்ஸ். மெயின் டேட்டா செட்டில் போய் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த வேலை எல்லாத்தையும் நீங்கள் திரும்ப பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே சார். அண்ட் now it is running in my own machine or local server. அதனால் நான் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் when it comes to your team, it will be a centralized server in which the data frame will be residing. Multiple guys will be accessing that data frame and working on it. You go and make that main data. You have to do all these works again. புரியுதா உங்களுக்கு? This is how things get structured. Okay, சரி நாளைக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தா will you guys able to do it? Do you have time? Yes sir, we'll try to homework. Yes or no? இந்த ட்ரை எல்லாம் கிடையாது. Yes sir, we'll do it. சரியா? முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடணும். இல்ல சார். எஸ் சார். இது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா சார். இது என்ன ப்ராசஸ் பண்றது? இப்போதான் நம்ம வந்து மல்டிபிள் சோர்சஸ் ஆஃப் டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம். I want you guys to convert this JSON structure into an elaborate data frame. அதிலே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து JSON இருக்கும், CSV ஃபைல் இருக்கும். I don't want that. இதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கீ வேல்யூ பேர் doesn't matter if it is useful or not useful. இந்த அத்தனை கீ வேல்யூ பேரையும் எடுத்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த 5 ஃபைலையும் சிங்கிள் டேட்டா ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன், எப்படி ரீட் பண்ணணுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, கேன் யூ கைஸ் டூ இட்? ஃபைலோட லிங்க் உங்ககிட்ட இருக்கும்.
இந்த 5 ஃபைலோட லிங்க் உங்ககிட்ட இருக்கும். திஸ் இஸ் அ grunt work. பேசிக்காக இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பைத்தானுடைய ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஸோ if you are not well versed with Python, it's better start putting your training wheels on. Okay? So this is not a place where I am going to sit and teach you Python. Data? Clear? Any more doubts? Yes. So we have to convert all the files. I want this to be created as one single data frame. அங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். எனக்கு என்ன காலம் வேணும், என்ன காலம் வேண்டாம், நல் வேல்யூ இதெல்லாம் அங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். We are joining all the 5 files into one JSON file, or we are just no. எப்படி அஞ்சையும் பண்ணுவீங்க? 5 வேற வேற ஸ்ட்ரக்சர்ல எப்படி ஒரே JSON ஃபைல மாத்துவீங்க? You are converting into CSV. No. You are consuming all the 5 files, converting it into one data frame. Okay. 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 புரியுதா? You have to convert everything into one single data frame so we can start analyzing that data frame. Okay. And I don't want you to miss any of those keys. Data frame will be long, maybe 25 columns, 30 columns, 40 columns, doesn't matter. And the number of rows will be long. But I need that to be done. Okay, sir. Okay? Take that as an exercise. Get it done. Send it to me via WhatsApp. Okay, sir. சரியா? ஒன்று பண்ணுங்க, கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த CSV ஃபைலை வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. Okay, sir. Okay? I'll take a look at whenever I have the time. சரியா? I know you both are working. I know you both are having a lot of commitments. இதுவும் ஒரு கமிட்மெண்ட் தான். So you have to get it done. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay. சரி, அப்போ அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாமா? Okay, sir. See, this is going to be boring. நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி தான். And it's going to be elaborate. 2 வருஷம். ஏன்னா நார்மலாக இந்த EDA வந்து 3 ஹவர்ஸில் முடிச்சிருவாங்க. நம்ம டேட் EDA போகிறதுக்கு முன்னாடியே 1 hour காலி பண்ணிட்டோம். Right? Right now? So it's going to be slow. Okay, sir. Long process, but it's worth it. You know, machine learning, deep learning la varudhu. I am fascinated about the deep learning concept. Literally fascinated. The way linear algebra works in the deep learning, right? I am now thinking deep learning we will revisit the linear algebra one more time. Okay, sir. நிறையா இருக்குது லீனியர் அல்ஜிப்ராவில். அந்த இன்டகிரேஷன், கேல்குலஸ், நம்மலாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது கேட்டுப்போம். நான் எங்கடா என் வாழ்க்கையில் கேல்குலஸ் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு. இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நானும் திட்டினேன். நானும் என் வாழ்க்கையில் கேல்குலஸ் யூஸ் பண்ணுவேன்றதை நான் எதிர்பார்த்ததே கிடையாது. M1, M2, M3, M4 இல்லை. பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் ஃபேட் ஆர் சம்திங். ஐ நெவர் டுக் அரியர் இன் M1, M2, M3, M4 while I was washed out in all the papers including the theory. 7வது செமஸ்டர் 26 பேப்பர் ஒன்றும் எழுதுனேன். 25 கிளியர் பண்ணேன், இன்க்ளூடிங் லேப்ஸ் 25 கிளியர் பண்ணேன். ஸோ பட் M1, M2, M3 மேபி தட் இஸ் மை டெஸ்டினி. ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ அது எனக்கு அந்த அளவுக்கு பை டிஃபால்ட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் லைக் ஐ டோன்ட் ஈவன் புட் எஃபோர்ட் இன் டு தட் மேத் கிளாஸ். மேபி அதனால் இட்ஸ் good for me, and now I'm able to grasp the concepts easily to the code. Yeah, sir. Pardon. Okay, I am learning deep learning side by side. It's really tiring. I had to prepare for your EDA, your part, and also I had to go and study for my section. So pardon. We will make sure something good comes out of it. But I want your efforts as well. Complete that Python. VS Code install பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? We discussed it like 2 weeks ago. Yes sir, நான் ட்ரை பண்ணேன். ஒரு 2 தடவை ஃபெயில் இருக்கு. Doesn't matter. So 2 தடவை
நான் உட்காந்தாலும் அதே தான் நடக்க போகுது. யூ ஹேவ் டு கெட் இட் டன். பைச்சாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். பைச்சாம் ஆனா பெய்ட் வெர்ஷன் சார். 1 month I tried, so I just That's why I said okay, whichever. If I say Flask, பைத்தான் ஐடி அந்த இது டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். VS Visual Studio Codeல அந்த பாத் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த environment create பண்ற பாதி processல stuck ஆனது. அதான் சொல்றேன். See, yeah, those things are supposed to be done by you. Yes sir. I can't do it. இது வந்து நீங்கள் தான் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இல்லைனா ஐ கேன் சிம்ப்ளி டேக் இட் த அதர் வே அரவுண்ட். இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல, என் ஸ்க்ரீனை நான் ஷேர் பண்ணி நானே கோட் அடிச்சு I'll show you and you guys can just see. That is okay. Much better when we do. Yeah. So I'm just working on that. அந்த ஒரு கைட் நீங்கள் ஆன் ஹேண்ட்ஸ் இன் ஹேண்ட் எப்பவுமே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வரும்போது தான் அதில் உள்ள தலைவலியெல்லாம் தெரியும். நான் டைப் படிக்கும்போது நான் மிஸ்டேக் பண்ணும்போது கம்ஃபர்டபுளாக தான் ஆகும். அந்த மிஸ்டேக்கை நீங்கள் பண்ணும்போது, ஸோ I always believe the more mistakes you make, the more you learn. And it's okay to make mistakes. You see, this in the Alibaba, so this one, we spent around 10 minutes in this. We knew that's a mistake, so we changed our strategy. Right? We got this. இது நம்ம அங்கதான் எடுத்தோம். அது மிஸ்டேக் ஆனது தெரிஞ்சதால தான் we came back. Again, GPT also gave us the wrong answer. So we sat and analyzed and we said, so this is how you can learn. But if you are not making the mistakes, then I don't know how we are going to proceed further. No, mistakes நீங்க பண்ணும்போது ஈஸியா தான் சார் இருக்கு. நான் பண்ணும்போது கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் நானும் அனுபவிச்சேன். நான் நிறைய உட்காந்து மணிக்கு ஒரு கணக்கில் நமக்கு தெரியும்னு உட்காந்தா அது ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல முடிச்சான்னு பார்த்தா அந்த வேலையை 1 hour எடுத்து சார். என்ன பிரச்சனைனா இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் people normally used to edit out. எடிட் பண்ணி they will give you the plain இது. உங்களோட டுட்டோரியல்ஸ் பாருங்க, இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணது உட்காந்து தேடி நோண்டி எடுத்ததெல்லாம் வந்து இருக்காது. ஸோ நாம் என்ன நினச்சிப்போம், அந்த ஸ்மூத்தாக தான் போகணும் போல இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிப்போம். பட் ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது. ஓகே, நீ எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பாவானா இருந்தாலும் you still will make mistakes, run your code, iterate your code, reiterate your code. Your code can always become better. ரைட்டா? மிஸ்டேக்ஸே பண்ணாமல் பண்ணுறது கிடையாது பெரிய விஷயம். மிஸ்டேக் பண்ணால் அதை எப்படி நான் சால்வ் பண்ணி வெளியே வரேன், வாட் இஸ் த அவுட்கம் ஐம் கெட்டிங் அப்படிங்கிறது தான் அதில் உள்ள பாயிண்ட். ஓகே சரி, இட்ஸ் பீன் குவைட் சம் டைம். நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம். பட் பிஃபோர் கமிங் டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வாண்ட் that data frame to be ready. Okay sir. Because ரெண்டு ஆப்ஷன், அந்த டேட்டா ஃப்ரேம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரல, அந்த CSV நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரல அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் CSV ஃபைல். இந்த CSV அவன் என்ன கொடுத்துருக்கானோ அந்த CSV ஐ வில் ஜஸ்ட் டேக் இட் அண்ட் டூ. தட்ஸ் யுவர் லாஸ். ரைட்டா? உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும், if you feel like we have to do a lot more அப்படின்னா prepare that CSV. இல்லைன்னா I already have a CSV which someone else has done. I have shown you how to do it. Now I don't have any guilt. I'll just start using this. சரியா? Okay. Finish it. Yes, send it to me. Yes sir. Okay sir. Okay guys. See you. Bye.